Il vuelvo entre por la colestreca como entre el frío cuando las manos andan ocupadas. Con asombro de provincia y paso de oficio, I qued pegado a los portales quil olor del pan recién sacado, la madre de los Mendoza no envejecía. Nadie lo dijo en voz alta como sentencia, por las ciudades con memoria guardan sus milagros discretos para que no se gastan, lo dijeron cantando fecas con los nudelos sobre la mesa de mi armol de la botica, lo dijeron mirando el reflejo del escaparate donde el apellido estaba pintado al oro y devolvía de tarde. La luz mansa de un sol que conoce demasiadas cosas. Al principio parecía una exageración de salen retratos con ben barnes que no se ofenden con los años. Visitas que pasan por el zaguán en día de misa y encuentran a la señora con el mismo moño, la misma postura, la misma prudencia de mantener la espalda sin huecos. Luego se volve contabilidad, porque los papeles de una casa acaban oliendo a piel. Y quien los mira aprende a reconocer cuando una firma no gasta tinta y, en cambio, gasta vidas. El libro de comuniones perpetuas del templo aparece cada abril la misma letra limpia. Ano Carmino Leonor según la diecada, pero siempre, Mendoza Madre, en el registro de donativos para pobres, la misma caligrafía, la misma cifra, la misma pulcritud de quien sabe que la caridad, como el almadén, se usa para que no se noten las arrugas. Y en el salón principal sobre el piano que engordaba el polvo con dignidad, el retrato al óleo de la señora, culo limpio, manos de hilo, mirada que entra por la puerta antes que el cuerpo. Seguía diciendo la edad que se decide en los marcos, la de antes de que los hijos se volvieran hombres con manos capaces de firmar por sí mismos. La casa, como todas las casas que resisten mis de un apellido, respiraba por la madera, las escaleras de noble sabían, a ciertas horas, deshacerse los zapatos que sabían eran de luto de fiesta, las puertas, con su loca villa, devolvían el brillo justo a la piel de quien entraba con un recado y no con un deseo. El patio, con su aljibe en el centro, guardaba un aliento de cisterna que volvía más dulce el olor de las jacarandas malpadadas, y en verano un fresco de azotea con baldosas lavadas a mangara bajaba por la escalera como si decretara, por fin una tregua a los agados. Ali se había aprendido a envejecer con decoro, los hombres encaniquían por los lados, las mujeres por dentro, las criadas traen su cintura a la mitad. El cobre de los candelabros perdía la vanidad solo cuando se apagaba la música. Por eso, nadie quiso creer al principio que la madre no envejecía. Y atribuyeron la permanencia a habilidades domésticas el pinido recogido con demasiada precisión para dejar resbalar el tiempo. Los vestidos de percal que no acusan las temporadas. Las cortinas algo más cerradas para que el sol no cometa indiscreción sobre la piel que no es de niña. Pero en los pueblos donde la contaduría del air es oficio, el cuerpo aprende a comprar sin palabras, o el panadero jura que la señora olía la misma agua de colonia, que la nu en que casaron a su hija mayor con un hombre, que no sabía poner los codos en la mesa, y el portero del teatro dijo que la vio bajar los escalones sin pedir brazo en dos inviernos de obra que hicieron trapezar a niñas con zapatos nuevos. Hubo un fotógrafo ambulante que ofrecía, por decencia de la modernidad, congelar las fiestas, lo llamaron en dos ocasiones para retratar primero a la familia entera contra el respaldo alto de dos salones italianos, luego 10 años después, a la matriarca con los nietos, bajo el mismo espejo que jaca mis honrada la sala, el hombre trabaja con su música de vidrio y su pastillo de madera, while revelar, en la mesa coja del cardo que le habían dado. Se encontra con esa exactitud que a los ojos educados les resulta inconveniente el velo del rostro repetía proporciones, que la óptica no regula. La línea de la nariz no había aprendido lo que el resto de las mujeres de su tiempo aprendieron con los partos y los veranos. El cerco de la boca hacia el mismo guiño invisible, que convencía a los huéspedes de que estaban invitados a cuidarse un minuto más. El fotógrafo atribuye la repetición a su oficio, y a su habilidad de persuadir a la piel ajena obedecer la memoria de otras fotografías. Cartas placas en cajas concernían la olor a collodion, y cuando ellos después, algún hubo de inventariar lo que el tiempo no quiso,
Encontro con las calles devolvían por dentro es aliento acordo cerrado qui solo dejan las cosas cuestan por decir algo, way no se les concede el crédito. Las razones que la ciudad se conte para explicar la permanencia fueron, como siempre, una mezcla de cocina y documento. Hubo quien dijo que un pintor recién legado de CDs, tenía una mano de mujer que sabía dar las a los carrilos y volver agua los ojos de las horas. Hubo quien jura que un médico de apellido extranjero había recetado, te nicos qualiana naranja con heroia arza a nico con prudencia. Y que la hora obedecia con la modestia con la que se obedecen las ciencias que convienen. Hubo quien prefiere otros latins y puso la casa entera bajo el amparo de una reliquia que, a fuerza de restregarla con los dedos, había vuelto el mármol de la mesa menos opaco. Hubo quien hizo la suma rápida del dinero y la voluntad se pide, con el primero, pagar la educación del segundo, para que escriba un relato de lo que no cambia. Ninguna de esas historias olía tan limpiamente como olía la escalera al pasar una criada con sabanas recién hervidas al sol. Ninguna acomodaba bien el recuerdo sencillo del pan con manteca servido en la cocina en un día de calor. Cuando la madre se sentaba a mirar el niño corría por el pasillo y, de pronto, no había más ruido que el de una mosca que elega, con su genio, el cristal equivocado. Los papeles, que son el territorio en que el tiempo se pretende exacto, ofrecieron la resistencia de su tinta. El libro de bautismos mostra, a quien se atreve, una forma de mujer repetida con un pulso que no conoces furioso. Una, con a panza que parece aprender de memoria el mismo tamaño. Una, con el palito inclinado con alegría doméstica. El registro de defunciones no devolvía. Durante décadas ningún nombre que respondiera a Madre Mendoza. Y en la notaria, cuando se abría el protocolo para hipotecar una casa de los hijos o para firmar una herencia entre primos, aparecía al margen la instrucción, consultar con madre, con una letra de escribiente que pedía respeto pero ya no podía reclamar obediencia. En los cajones del secreto, es mubel que la goma, arbiga y centavo de cobre. Los sobres con celo quedaron selados en el momento en que los habría querido abiertos. Y cada vez que alguien busca con los dedos el filo del papel para romperlo, el barniz del cajón le devolve la prudencia de esas cosas que suenan sin sonar, un crujido que se parece a la memoria de la abuela recomendando que no saber lo que no te pertenece. Hubo en medio de la persistencia, que es correcciones a la impaciencia del mundo, el reflejo en el espejo del comedor, es don la lama para colgante parecha siempre un medio de quieta. Comencé a mostrar, a la hora de la siesta, una sombra vertical donde no había puerta. Un trazo pálido cruzaba el borde del zócalo hacia el patio, una anchura de dedo y no más, que se retiraba con el primer golpe de plato en la cocina. La criada más vieja, la que había visto a la madre de la madre pasar sin pizza, dijo que el brillo era costumbre de las casas que no quieren mis nombres, que todas tienen su educación y la en la madera el nuevo mozo, que no sabían la geografía de los pasillos, dedicar el cubo de agua a dos dedos de la franja y se liscarit el asa de la mano con esa convicción que solo tienen los supersticiosos. Dije la cagado de la fotógrafa vino una tarde, sin que lo lamaran y apoy, por habito, su palma en el borde de la mesa donde una vela apagada había dejado su círculo. Alivas la mano a la nariz por medio de una tos cualquier excusa, se encontra con una dulzura pálida, como de azúcar tostada en vaso de agua, que tenía el descaro de recordar la infancia y la insolencia de oler a iglesia sin misa. La familia, que había aprendido a administrar tanto el pan como la numerología, se encerró en su propio manual. Las visitas se hacían a la hora en que el pecho recibía su poco de cielo. Las cartas de recomendación se escribían en la mesa donde no se deja caer la pluma, con tinta que no humilla el papel. El médico entraba por la puerta lateral, con los zapatos de suela blanda que no delatan ni la edad el piso, y se marchaba con la boca cerrada y el corazón conocido. Cuando alguien sin necesidad ni malicia, pronuncia en el salón esa frase de azúcar dura, la madre no envejece. El piano de cola, que hackeaos nos tocaba, de escapar de su caja un tono bajo, como si se le hubiese alargado una cuerda con el calor.
Nadi dijo que fu respuesta del instrumento, nadi lo lam augurio ni censura, la ciudad, que hizo las coincidencias antes que las entiende. Agrega su lista de precauciones el no pronunciar la frase de noche, el decir, la señora, o, la madre, sin adjetivo y sin desafío, el aprender formulas de saludo que presenta el respeto sin pedir recibo. La memoria de los niños, que no entienden de protocolos, aporte su pequeña insolencia, hubo un nieto que jura que la madre, del mismo si la mara, pasaba a veces, con la luz de la mano, su mano por la baranda de la escalera, y que esa madera, tocada por ella, quedaba menos fría, hubo una night que, al poner la mejilla en el borde de la mesa para sentir el fresco del mármol, nota que justo en la esquina donde la madre acostumbraba apoyar el vaso de agua, quedaba siempre un círculo de claridad que se asomaba como un ojo educado a la hora del reloj. Hubo un tercero que dijo, con la mala educación de los niños valientes, que la sed oral de maza almadena pael, y la ciudad, que entiende de perfumes porque no pude comprar todos. Agrega esa nota a su sinfonía de pruebas almaden y azacar tostada, bones vijo y los metales de las leves calientes a la cintura de la criada, el conjunto exacto que tenía, de todos modos, el bin orden, pasar en las estaciones con su oficio de encierrar tiempo, la jacaranda se equivoca de pura una y decide florecer fuera de su calendario, los pajeros inventaron una ruta que les evitaba posar en el canto de la fuente, el herrero vino a arreglar la cancela con la decencia de la cita y por una vez, rehisis cobrar la hora, como si hubiera entendido que la magnica de aquella puerta tenía su propia catequesis. El notario se murió y el nuevo, que traía de escuela letras más altas, empezó a colocar celos donde antes había bastado la palabra. Los hijos comenzaron a firmar por sí, pero el margen siguió imponiendo, de tard en tard, un consultor con Madre. Empezaron a legar tarjetas impresas de los bancos con números que les sobraban a la costumbre y les faltaban a las manos. La ciudad decidió envejecer por su cuenta. Y los tecos aprendieron a gotear en las habitaciones que no les pertenecen. Los candelabros hieren a los trasteros. La lengua descubrila. Zis tardía de una moda que vino de Madrid y se prende. En la solapa de los hombres que se fueron y volvieron. Los niños aprendieron a no hablar con la boca lalina de respeto que solo la gente con hambre pudenciar sin humillar. En el día que precedía la caída del retrato. Por toda historia con Marco tiene su día de caída. La ciudad olía harina, los panaderos batieron algo de más, las mujeres sacaron las sábanas al sol con una prisa que no tocaba, los hombres arrastraron sillas de mimbre hacia la sombra de la jacaranda como si esperaran una precisión que no estaba convocada. Al anochecer, el air trajo un rumor de papel que se desprende y recorre el mundo en silencio. Fu el mismo piano el que avisa con tono bajo no música sino respuesta. El retrato, sostenido por una mariposa de hierro, se inclina hacia delante que caniza corticia con la que can las cosas entrenadas para no romperse por completo. El barnes devolve, por el instante, el brillo de la lámpara entera y, después, se apaga. Dicen porque si hay alguien que está en la sala en la hora inconveniente, que el rostro, a estar en el suelo, partido trae poco y a levantarlo, porque de la misma, dicen que el polvo levantado tuvo un gusto de azúcar más limpio que otros días, dicen que la franja pálida del zócalo cruz un antrodedido más al de su costumbre hacia el pecho y, por primera vez en meses no volví. Los hombres de la casa, que habían esperado gesto por años sin decírselo, hicieron su trabajo de levantar y de guardar. La tela fue un cardo con cortinas cerradas, la mariposa de hierro fue llamada a examen con tornillos y paciencia, la madera recibí, por merecerlo, el así que ablanda los capricos del tiempo, hubo que decidir, por primera vez en décadas, un horario de visita que no dependiera de la sombra sino de una voluntad ajena, y la ciudad que hula el debate por debajo de la puerta, supo esa tarde que había que acostumbrarse a otro reloj. Se servía en la cocina, pan con azúcar y agua con unas gotas de limón que olieron a infancia perdida y obediencia resignada. Los niños desearon a deshora, los viejos cenaron antes. El me dijo vino con su pañuelo doblado y su lengua de hacer color,
while los bancos del templo persieran un poco menos de madera cuando la gente se senta pensando en las cosas que can. En el registro, al margen del folio donde antes figuraba, consultar con Madre. Aparecía mes una nueva formula hasta nueva orden. El notario, con su letra alta, no dijo nada más, pero bajo su pluma qued el golpe menos discreto que un papel puede poner sobre una mesa. Si revisaron con más rigor las facturas antiguas y si olvidaron, con más decencia, los favors que habían sido de buena vecindad. El banco envía un empleado con olor a tinta que hizo ruido con su sombrero y no con su voz y la cocina, que había aprendido a sonar los platos en sordo para no molestar la siesta del retrato. Tuvo por fin permiso de hablar sin insulta. La jacaranda perdió sus flores y las dejó sobre el pecho con el pudor de las alfombras baratas. Lo que seguí no fue milagro ni venganza fue, como siempre, una forma del air. La franja pálida del zocalo decidí a sus horas, cruza y volva con la disciplina, que ensancha costumbres, el ojibe seguí enciendo. Los domingos, su media luna de cal, el piano recupera su tono bajo, que dejó de sonar como respuesta y volvía a su condición en madera. La madre sigue sin envejecer en los relatos, porque los pueblos no tienen paciencia para redacciones de toda última hora. La señora sigue recibiendo el pan recién ensacado sin preguntar quién lo venía trayendo. Las firmas, en los origines, siguieron imponiendo, consultar con Madre. Con el dedo a un lado de la nariz, la sierra sigue dejando, sobre la mesa, su círculo pálido a la hora en que la llaman para lo exigía. Pero en la memoria de quienes cuenta por olores, se agrega esa semana una lección sin catecismo. El azicar testada de la caída del retrato enseñó a la lengua que algunas cosas, cuando se rompen sin romper, dijan el gusto exacto del perdón que no se pronuncia. El recuento del censo lega con su olor a papel. A medio hay una autoridad tímida que no sabía tratar con casos que han aprendido a responder antes de ser preguntadas. El hombre que lavaba la cartera colgada de una correa que olía a grasa y, sudor de hombros y plantan en el zagan a media mañana, la hora en que la sombra del pecho debulla en el suelo un recta íngulo, las criadas procuran no pisar para no torcer el curso del día, y pidi con su pluma de escuela ver quien correspondiera. La lista de edades en otras calls se había llenado con resignaciones, exageraciones y disculpas, pero al encontré el margen de los nombres de los hijos un renglón donde un escribiente, con pulso de notaria, había dejado todo resuelto. Madre presente, consulta, necesaria. El hombre observa con esa mezcla de curiosidad y obediencia que se reserva a los misterios con celo de cocho, y mientras anotaba la call. Las otras, el número de balcones, reparan la franja pálida del zéjucalo que cruzaba un palmo hacia el pecho como aclarando perdit inconvenía pasar. Y retrocede una sola para no afectar con su cuero la disciplina de la casa. De la cosana legan bajo de agua con azicar y una nota de limón con prudencia de enfermedad. El aljebi de joer, desde su boca que respira como un animal grande con sueño. Un sonido que no era el de siempre, sino un latido quieto. Como si hubieran pasado una venda húmeda sobre una frente que ya no tenía fiebre. El censo recibí la firma al pie con la letra que los vejos de la ciudad podrían reconocer con los ojos cerrados porque era la misma craca de décadas sostenía los folios de bautismo, de la silla maraguay del rescate un trozo de tejado que nadie importaba y que exigía, sin embargo, el gesto repetido de nombrar la madre, el hombre, yo en la call, no supo explicar por qué lavaba en la yema el barniz sutil que es pensar en velas apagadas, por qué guarda la pluma no en el bolsillo de costumbre sino en el foro, por qué doble la esquina con la respiración de los que han entendido algo y no pretenden convertirlo en reglamento, el banco, que no tiene oficio para baitos intenta imponer uno. Que la persona física detrás del apellido se presentara, que el timbre seco de una feca, no bastaba a los números de la quincena, que las letras altas del nuevo gerente, tan orgullosas de sus florituras, exige en mirar a la cara a quien mientras tanto acumulaba de pie por debajo, mandatos y poderes como quien coloca ladrillos sin mortero por la gravedad har el resto. La cita ocurre cuando el sol de invierno no exagera el blanco de las cortinas, while despacho improvisado en el comedor presta su mesa de mármol,
Anajara con agua ligeramente evers fría de lo acostumbrado huidos silas que crujiran por educación el sentar cuerpo con trajano, el gerente de el portafolio en el suelo con el respeto que se debe a los instrumentos, while papal, con sus líneas demasiado rectas, se dispuso a halagar la firma leg como siempre, a la altura correcta, con la panza de l'homme, exactamente medida, con la d inclinada lo justo, con esa alegría doméstica que la ciudad había aprendido a asociar con cosas que se hacen bien porque no hace falta hacerlas mal, desde la col vino, por un segundo, el olor a pan recalentado que no es de horno sino de cocina y el gerente, que había legado con la intención de elaborar una lista de requerimientos, some con la pluma el total de faltas y descubrí, que extrañamente eran ninguna, y que el túnico signo de indisciplina era un si reclo pedido de cera, el tamaño de una moneda de dos reals, que se había cuidado pegado al mármol, en la esquina, exactamente donde Dios de vasos con agua habían enseñado a la piedra aceptar sin mancha. El médico, hombre de nombre la respiración con, metáforas aprendidas entre genes latinas y cocinas españolas, entró a calentar por la puerta lateral que olía jaba en la hierro de plancha, y cruzó el pecho evitando con pies de otro oficio la banda de los mis paleta que el resto. En el carta más fresco, alabrar el botiquín el vidrio de una botella de en el dedo una marca, que no era humedad ni así, sin el asabonacidad persistente de la cerveza cuando vila sin estar encendida el pulso cuando lo busca. Se ofrecía su llama con la regularidad de los relojes que han se dan curda mano, y la garganta pidi. Con esa educación que la ciudad conserva un cuando no mira. Un vaso de agua con azúcar y dos gotas de limón. El médico se sentía en la silla con respaldo ancho que sabe, desde has generaciones, acomodar la espalda de mujerca trabajado más que lo que se cuenta, y deja sobre la mesa el estetoscopio como quien deja un rosario porque ha cantado. Y la cuenta sale siempre con el mismo número de nostalgia y exactitud. La receta de la noche incluye, como hacia ios air, porque en esa casa el air se prescribe con la devoción de los que creen en santos que no enloquecen, y se not, al margen, con su letra pequeña que cabía en cualquier parte, la instrucción de abrir la ventana con esa modestia que se anuncia con un dedo. El fotógrafo, que no había sido invitado pero se sabía con licencia de los abetos, volvía en verano con su caja y sus placas, no tanto por ambición de inmortalidad ajena como por resolver consigo mismo una duda si el vidrio reconoce, como los niños y los perros, las permanencias que los reglamentos prefieren color. Coloque el tripod en el mismo ángulo que a dios otros, pide a las silas el gesto de obediencia que exige la luz, a la hora de revelar, en el cuarto de plancha, ahora convertido en laboratorio por una tarde, lo que parecía sobre el papel no fue un rostro sino una habitación. El espejo colgante devolví, en la copia un brillo en forma de joya, una sombra vertical que no tenía puerta detrás, la franja del zócalo cruzando con su palmo de costumbre, la jarra con su agua un poco más fría, la jarreta con su azúcar entre la sombra y la lámpara, y el aropilido de cera en el mármol con la insolencia quieta de las cosas que se dejan ver porque no les importa. El hombre guarda la copia no la mostra, supo que no se en las cosas que insisten en no tener dueño, y levar a su casa para sí. El pedazo de sala donde una sombra se empeñaba en recordar la manera exacta de medir los adentros. Los hijos que habían empezado a envejecer por su parte sin el permiso de la sala, aprendieron a manjar los papeles como quien sostiene una cuerda que cuelga sobre un pozo, en cada firma, el margen recordaba, consultar con Madre, y en cada consulta el papel de la cocina olía un poco más a almohadilla cera, como si la tinta al secar, dejar la casa en ese estado intermedio que la ciudad prefiere, ni demasiado nueva ni demasiado vieja, ni demasiado orgullosa ni demasiado obediente, ni demasiado modesta como para, que la vergüenza vuelva a entrar, perdón no debe, uno intenta elevar al pecho, por gusto una silla de mimbre comprada en el mercado, y la acomoda sobre el zócalo buscando sombra, cuando se sienta, la silla cruje con un cuidado de niña, y el hombre la retira al bord, a la franja admitida por la luz, sin discusión, sin vergüenza, como quien obedecía antes de discutir con el catecismo. La ciudad,
qui no soportabindos milagros simultaneos, decidi un día sabio cocolo no era milagro sino geografía, una casa quienciga maneras, una mujer quienciga una casa el oficio de cuidados, un papal quiencida una firma la modestia de repetir con alegría los pilotos, cuando la lengua acepta una explicación, el cuerpo la sigue, y comenzar a bejar desde las calles vecinas personas con las preguntas correctas. Medicina notaria, ascar, en lugar de aquella que has perder a los pueblos porque una mujer villa, que había visto nacer a los hijos de los hijos y por defecto olía a panagua de colonia que no estaba de moda, lega con cefaje en el regazo a traer a la cocina una bandeja de galetas secas diezas que no ligan a la siesta, coloca la bandeja en el borde exacto de la mesa donde la cera había dejado su oro, y al apertarla el plato deja, por primera vez en años una marca de harina con la forma de un dedo, como si un niño invisible hubiera trazado en seco el gesto de mojar y chupar. La villa se santigu con respeto que tienen las mujeres para las manos ajenas y la criada, sin mirar de frente, eca un vaso de agua en la bandeja para que la harina no recordara cosas que no le corresponden. Hubo un mirto en la familia, no de los grandes, sino de esos que desordenan los armarios, un tú que vive en la sala pequeña por las equivocaciones todavía se perdonaban en persona, y su testamento trajo a la casa un notario con letra estrecha y un ayudante con pluma nueva que olía metal. La lectura exigía la presencia del apellido, y la firma acudi, como siempre, con su panzadem, su de inclinada, su halo de cera pálida, el ayudante, con la arrogancia blanda de los que han sido impresos en las universidades nuevas, salti en voz de oficio que a esa firma le faltaba no, a el notario, que conocía la historia sin ser parte de ella, reposa la pluma sobre el tintero y respira como quien evita toser en ceremonia elegante la casa, que tiene decencia incluso en la insolencia, deja pasar por la puerta lateral un air que hula lavabo a jaban de sosa, y la discusión se resolví con un pirógrafo que sería, desde entonces, el catecismo de la legalidad y del silencio hasta nuevo orden, la ciudad que sabe cuando puede perder y cuando le conviene ganar purgamiento, adopta la frase como consigna para no nombrar lo innecesario, y los pasillos volvieron a oler a cera sin nemo de sermon. La jacaranda era superior por un año en 2 semanas antes, como sal árbol, villo notario de las estaciones, hubiera notado el gesto cortés con que el retrato volvía la perdiquizo por una vez, la lavar la contraria por puro juego, los pietelos en el suelo en un tapiz que olía agua de flor antigua con polvo, y los nidos, que todo lo renombran, lamaron al pecho, la habitación de abajo. Porque oli el techo era el cielo y la disciplina de la casa era más visible que en el pasillo. Uno arim la mejilla el suelo para sentir la piedra fresca y encontrar, el bordel zescalo una franja más fría que el resto. Una pureza de piedra si quid pegada a la piel como si quedan pegados a la lengua los nombres que no conviene decir en la mesa. Al levantarse, sin malicia. Si leve la mano a la boca y sinti gusto sin nombre que en la casa haya os aprender a obedecer a zacar testada sin prisa y sera villa que an seba iglesia. Nadie lo regai, la educación de la ciudad no humila a sus nas cuando aprenden a leer con la lengua. Si limit la madre a dejar la ventana abierta un dedo más, por si había que darle la tarde una nueva salida. El escribiente que había aprendido con las letras altas del notario dej. Al margen de un poder que no le pertenecía, una nota que a su jefe se le escape, se comporta como si el papel tuviera respiración. Al regresar a casa, en la esquina misma donde la luz se vuelve blanca por puro cansancio de la tarde, rosa con la manga el zeso colo y sentí en la piel esa piel de cera que no mancha, que no perfuma, que solo informa, sin anedotas. Si dormí sin capacidad de sueño y soda con mens de cocina donde el azúcar se carameliza bien, donde la cera no se derrama sobre las velas, donde el barniz del calle nunca se pega las yemas, y de donde las aljebs suben su agua sin deseo de espejo. A la mañana siguiente, metí la mano en el bolsillo para buscar el pañuelo, y al tocar la tela tuvo, por un segundo, la certeza de que dentro, por culpa de ninguna cosa y de todas,
Si había cuidado pegado al foro el más pequeño de los arrows de cera, lo extrajo con cuidado y lo pegué en el borde de su pluma, sin saber si eso era un sacrilegio o una devoción, y se letra, es dia sali más baja más humana, menos apta para florituras que humilan. Detard, un dia que no quería ser fecha. Una caja de madera lega por la puerta de servicio. No traía nada de valor 4 portacandiles comprados con prisa en el mercado. 2 jarras de vidrio con su borde miscado. Un plato de loza blanca con un dibujo azul que aparentaba mar en calma. Lo que traía sin embargo si qued, y no era otra cosa que el olor de otra casa. Una respiración ajena que las casas decentes saben reconocer y que agradecen cuando se formula con humildad. El plato, al tocar el mármol, deji un círculo de agua que al retirarse mostra una ropa lido de cera donde antes no estaba. Los candiles, al encenderse la noche del santo, elegir un ardor sin gesto hasta el final, y la cera al enfriar si pega la mesa no como un accidente, sino como si hubis encontrado por fin la temperatura de algo clavaba a ellos bustando la jarra, cuando recibía azúcar y limón deja en el vidrio, con la insistencia de los vinos esbitos un brillo con el primer golpe de plato de la cocina, supo retirarse. Hilitar diluvia, diezes que traen un ruido de mar sin la sabiduría del salitar la madre, o su firma, si el lector quiere andar a pie. Recibí una carta que olía tinta francesa y papel caro con mal gusto, y una invitación a dejarse retar por un pintor que había legado de mesola del pudo con fama de no ahorrar en los halagos. Nadie vio la carta sobre la mesa del despacho, y sin embargo, el aljibe, cuando se levantó el cubo, devolví en su agua un reflejo de cielo más limpio del normal, como si la casa hubiera contestado sin pluma lo que convenía contestar la luz que hace falta para ver no si comprenici en carga domicilio. Si aber, y por eso la ventana aprendía, esa semana a tolerar dos dedos. El otoyo, con su manera dels delir y saracajones, en si una de sus muchas escrituras en un rincón del zícalo, dentro del cuarto del retrato. Algo así como un desgaste que no era desgaste, una claridad antigua que no obedecía cal ni a diligencia, un brillo obediente que cruza medio metro hacia la cama y se detuvo exactamente al pie. Como si una criatura invisible hubiera entrado sin ponerse los zapatos, y se hubiera parado con esa docilidad que tienen los niños anclados al catecismo de sus mayores. La criada record, plague la guarda, por si acaso, la tela de sobrecama con rita mínimo de los servicios eficaces. Y coloca en el borde una taza de porcelana gruesa con agua caliente y miel con un hilo de limón, y deji una cucharilla de plata con la concavidad hacia abajo, por si el air aprendía leer y, consort, a obedecer a es metal que conas, las lenguas de los enfermos, la costumbre trae pequeños sacramentos, y la ciudad, por no abusar de alterni de banco, decidí que el de esa casa no sería aplaudir sería limpiar. Si fija con discreción, que la cera en el mármol no dejara la mesa inapropiada para el pan, si asumí que la franja lida del zisu calo requería un payo part, no por superstición sino por propiedad, si acepté que el aljibe on cuando tuvis el agua fresca, debía recibir unas gotas de limón los sábados, porque el agua que ha servido a tantos bocas merece también un descanso que la infancia, si establecí que los papels con firmas repetidas se guardasen en cajones con un pañuelo entrepliego y pliego para que el barniz no atrapase la historia, si aprendí. A esta fue la gran victoria de la ciudad sobre su propia tentación, que la frase de azúcar dura que todo se les antujaba de seis dice, con la boca cerrada y la respiración bien educada, y que el mundo acaba por eso, a veces, haste vive major. Cuando el invierno quiso ser noticia, una helada piquia se qued pegada el borde de la fuente del patio, esa orilla de piedra por donde los pajaros viven y las manos de los hombres se reconocen de vuelta del mercado. El hilo mostra, por primera vez que se recuerda, una forma de aerocal del metro exacto del círculo de cera del mármol, la criada, con esa piedad antigua, lo empuja con el canto de la palma para que no tentara a los nidos a romperlo, y el hilo se desliza de la piedra con un sonido que el piano de la sala, de madrugada, reprodujo en su tono bajo sin alardes de música, sin bravuconería de casa embrujada, solo una nota como si hubiera reconocido su apellido, a la hora de la sopa,
La cachera golpe el pleito y produjo es mismo metal en pequeño, y algún pens, sin decirlo, quilacases con disciplina son las que mejor soportan los inviernos, porque han aprendido a dar cada gesto su tamaño, y hacer la puerta con la mano derecha. El au que vino con lluvia se leva por delante algunas esquinas que no merecían tanto castigo. El porten resistí con orgullo de bisagra nueva y pale vieja. El pecho supo evacuar con la obstinación de las luces que conocen el camino. El aljabi respira hondo para devolver en el cubo menos barro del calculado. La franja pálida del zucalo cruza, portanica vez sin permiso. Dos palmos hacilla el pecho evolve con un cráter de piedra fría que hizo color las cucharas en la cocina. El retrato se queda en la part por la mariposa de hierro. Fortalecida por el acit del último otoño, obedece el catecismo que a los hombres les cuesta tanto aprender, y la ciudad, que la moral por debajo de los trajes de los señores, se permite un minuto de superstición, pues las cosas que se han castigado a estar en su sitio merecen cuidarse ahí no por orden sino por justicia. El notario, acusado por su propia tinta de modernidad, propuso, para las cases parecían quiera durar quizás 2 años, una figura nueva, un documento que no decía, madre, no decía señora, no diva matriarca, decía garante, y la casa acepti, como aceptan los pueblos la novedad total que no humila, al margen, el escribian deji, con la mano que había aprendido ser y a sacar wire abierto, la formula que ya había servido a tanta cosa y que ahora serviría esto hasta nueva orden. La ciudad, que había eco de 3 palabras una religión metropolitana, acepta con humildad que veces la majorly es la que permite al entre y salir sin que asum su orgullo. Paz entonces lo que debe pasar cuando una historia se cuenta no por lenguas sino por lugares una tarde. A la hora exacta que el reloj del comedor prefería para recordar que existía, el marco del retrato de que al suelo, no la tela ni el barnes, sino el polvillo, que las casas decentes siltan de vez en cuando para saber si la morada de los soyos se tenta, el polvo olía a sacar tostada y a cera sin luz, y a madera fritada con payu de domingo, nadi berry con primera, si deje el polvillo el tiempo justo de asentarse, para que el zicalo supiera perdi en curia cruzar aquella tarde. La franja pálida obedecía. Hizo su palmo si modo hacia el pecho, si detuvo en la sombra que había ocupado las sila de mimbre la semana anterior y regres con, es puder que la ciudad, si le antoja el verdadero milagro de su religión pical, que las cosas vuelven a su sitio por voluntad y no por miedo. Es fuel de en que un niño, sin vergüenza de preguntar con el cuerpo, apoya la llama del pulgar en la franja pálida y después se toca, por costumbre la boca. Si quad quieto un segundo con la sonrisa leve de quien recuerda un saber que no tiene edad, si levanta con la solemnidad que solo los niños serios pueden fingir sin esfuerzo, camin hasta la ventana y la abrí un dedo, ni más ni menos, los adultos de la sala no hicieron el teatro en entender que entendían y el piano, con su tono de madera honrada, dijo en voz baja que todo estaba en orden. Afuera en la calle, el panadero con su gorra de harina y su prisa de repartir, levanta la nariz por rotina de meter la lluvia, con un respeto nuevo. Que el pan iba a subir bien esa noche sin necesidad de pulir con el horno, porque había aprendido sin catecismo que la casa, esa casa con madre que no envejes, levaba años enciendo el barrio el oficio que salva a la gente en invierno a brullar no olvidar. Hubo una boda sin retrato de novia en ese mismo tiempo por la ciudad, que odia por igual la extravagancia y la extravagancia opuesta, decide festejar con sobremesa y sin sombra, el comedor se len de gente con pulso de cucharas y vasos de agua con azúcar que no pedí en a nadie servino y la sala por una vez, consente que una risa más alta cruzara el espejo, al caer la noche ya solos qued en el momol un aro de cera nuevo, más claro que los otros, con el diámetro exacto del vaso de agua que la madre, o su oficio, había sostenido en la tarde, nadie lo toca porque la ciudad no ofende el descanso de los objetos, a la mañana, la cera había entregado la mesa como se entrega una sabana bien planchada sin bordes que ofenden el dedo.
Y cuando leg el tiempo de las fotografías de guerra que hacen para servicios aquines no contaban con eso, y los muchachos de la col salieron con camisas, qui olían a almaking way volvieron con ojos qui no olían a nada pork, si han curtido con humo de otro continente, la casa obedece su catecismo sin que nadie se lo recordara, el ojeb estuvo más fresco que otros veranos, ils escalo cruzan palmo más cerca de la puerta para permitir que los cuerpos se acostumbraran a no tener prisa. El piano con los sostenidos pork había aprendido que el metal de los kaiwan se quedan. Las orejas y convien no solo palo con nada que hula la madera, y la firma leg, cuando hizo falta, igual de alegre y de exacta un día, sin embargo, la pluma deja sobre el papel, como quien si lo permite una vez por desahogo, un halo de tinta en forma de suspiro, el escribiente, sin curiosidad de novela, tom la hoja y la intercal entre dos que han oli en impreso nuevo. Después yo peso de libro para que la tinta aprendiz a cuidarse donde tocaba, cuando lavanda, al margen quedaba, calvo como una vejez que no ofende, un brillo de cera donde la tinta, con benjuicio había preferido no aproximarse. En el último verano de quistin noticia en estos papeles, la jacaranda volvía era el pura, esta vez por defecto, como si el árbol ya se hubiera cansado de discutir decidiera hacerse el enfermo, en su lugar. El pecho recibe una sombra que olía membrilo con paciencia, a azacar que no se precipita, a cero y a limón con cuidadito de no caer sobre la piedra, es oler, que la ciudad había aprendido a reconocer antes que los médicos, anunciaba no milagros ni muertes, sino la más noble de las costumbres de los lugares bien administrados, que el año siguiente se parecer el anterior en todo lo que conviene, y que los que ligan sabrán de dejar la firma, de no pisar de apoyar el vaso, de escuchar el tono bajo del piano que avisa y no demanda. Es lo que se merece una casa que ha mantenido encendida, sin hacer ruido, una vela que no pretende ser lámpara ni arada, y una madre que ha logrado enseñar a los suyos el truco menos temado de todos no envejecer en la escena. Envejecer por dentro con modestia de muebles, y dejar la lengua el pequeño sacramento que fija la memoria sin violencia. Aunque no figura en la liturgia ni en la contaduría, azacar tostada y cera sin luz, si el lector cuya contabilidad más exacta, la encontrar en los márgenes los, hasta nuevo orden, que sostienen los papeles igual que la cintura sostiene las faldas, los aros de cera que se pegan a las mesas con la humildad de las medallas sin santo. La franja de zicalo cruza lo justo, el vaso de agua con dos gotas de limón que adivinaran las manos de la criada antes de que existiera la fiebre, el aljab que devuelve siempre un cielo exacto, como si supiera de memoria cuando cortar la imagen para no aburrir. Queer milagrosa gritos no los haber, si queer un final, no si lo deramos, si queer instrucciones, ahí están. Aprendidas por la lengua de jar hundido de ventana, apartar el pie de lo palido, lavar el vaso de agua al muar mol don cabe, no nombrar lo que sobra firmar donde se debe, no presumir de los esbitos y oler, con la décima de segundo salvar el invierno. Que el azacar tostada y la cera villa significan que la casa es su trabajo, y que la madre ha decidido, por hoy otra vez abrir y no olvidar.